Okay, let's start our lecture. So we have a problem over here. Just a second, my laptop is loading. Yeah. So we have another example in which we have to design a retaining wall and then we have to check it for the safety. Okay. So in our previous lectures we have done with the retaining walls, its purpose, its types. Then we went through its analysis steps. Then we went through for its analysis procedure, analysis problem, and then we in our last lecture we discussed about the design guidelines for the retaining wall, in which I told you that for the retaining wall, first of all, you have to first uh, go through the design guidelines, and after designing a retaining wall, then you have to go for the check. If it satisfies for the check, then okay. If not, then you have to make some suitable changes. Even after suitable changes, your retaining wall doesn't stand safe, then you have to go for the design of the key. So there is a problem over here. It says estimate the dimensions of the retaining wall and check the safety of the wall against overturning and sliding to support a bank of earth which has a height of 15.5 foot as shown in the figure. The soil weighs 110 psf and the angle of internal friction is 35 degrees. The coefficient of friction between the concrete and the soil is 0.5. Consider that the allowable soil pressure of 4 ksf and the top of the backfill is level without surcharge. Ignore the passive soil resistance, is saying, and take the weight of the concrete at is 150 psf. So what we have the necessary data, first of all we have to design the retaining wall, whose necessary data has been given in this problem, and after that we have to check it for the overturning and the sliding. The main thing is to check for the necessary data from this problem, and we have to check for this as well. We have to ignore the passive soil resistance, means the retaining wall is not taking into consideration the passive soil. Okay, passive soil जेका pressure ठाहींदी जेको पाण active pressure passive pressure पढ़ंदा आहियूं, उनमें जेको passive soil जो जेको उनमें pressure आहे उहो पाण में neglect करे सघूं था या ignore करे सघूं था. So first of all, let's take the necessary data out from this problem. So this is our necessary data which is out from this problem, that is the height of the bank of the earth is 5 foot and 6 inches. Okay, जेको असांजी अर्थन जिथे रिटेन करनी आहे, एज यू कैन सी फ्रॉम दिस फिगर, ही जेको असांजो बैकफिल आहे उन बैकफिल जी जेका टोटल हाइट आहे उहा 15 फुट एंड 6 इंचेस. यूनिट वेट ऑफ द सॉइल जेको असांखे गिवन आहे दैट इज 110 पाउंड पर फुट क्यूब. The unit weight of concrete which is given to us is 150 pound per foot cube, and it's quite known. Okay, we know that the concrete unit weight is 150 pound per foot cube. The angle of internal friction phi which is given, that is 35 degrees. The coefficient of friction between the soil and the concrete has been given, that is 0.5, and the allowable bearing capacity of soil which is given, that is 4,000 pound per foot square, the bearing capacity of the soil. Now what is required in our problem, that is to determine the dimensions of the retaining wall and to check the safety of the wall against overturning, and then we have the sliding. Now since you know that in our previous lecture I've told you, when you are going for the analysis purpose you have to check for the overturning and sliding. And if you want to design a retaining wall, a common gravity retaining wall which is sustained by the concrete, then you have to go for the guidelines. First of all, you have to check the guidelines. In the guidelines we have height of the wall, thickness of the stem, thickness of the base, then we have thickness of the base. So first of all we have to go for that, and then after taking the guidelines out we have to check for the safety, that is even our wall is taking the overturning and sliding into consideration or not. If our dimensions does support our overturning and sliding, it means you have designed the retaining wall properly. If not, then you have to no, you have to check some necessary changes. Means तव्हां किथे बेस जी थिकनेस वधाए छॾो या उनजी लेंथ वधाए छॾो या उनजी हाइट वधाए छॾो, इहे कम सम स्मॉल नेसेसरी चेंजिस तव्हां कंदा. उनजे बावजूद बि अगरि तव्हांजी जेका रिटर्निंग वॉल सेफ नथी थिए ओवरटर्निंग ते स्लाइडिंग ते, then you have to go for the designing of the key.
Sometimes even key also fails. उते पोता वरी different types of retaining walls खणी ईंदा कि हाणे इते जेको मुंहिंजी gravity या reinforced या key वारी retaining wall नथी support करे, मां अॻोपो जेको retaining wall जो type ही change करा ऐं पोता type कयां जंहिंमें तव्हां counter fort ते वञी सघो था, buttress ते वञी सघो था, so on and so forth. Okay, so let's design our retaining wall by using the guidelines. So we have our step one, that is using the guidelines, estimate the dimensions of the retaining wall. We have four points in our guidelines. In our first point, we have height of the wall. First of all, let's talk about the height of the wall. Now, as per the guidelines, the overall height of the wall H is equal to the elevation of the base of the footing, which is obtained by adding the height of the wall at the ground level plus 3 to 4 feet, which is taking its frost penetration. Okay, so in our first first, what we can say, step of guidelines, we have to take the total height of the bank, that is H, and then we have to add 3 to 4 feet as a force penetration. And I have told you what do we understand of force penetration, that sometimes, you know, in some weathering conditions, your wall does penetrate a bit, does go down a bit due to some what we can say that flexibility of the soil. So in order to counter that effect, we have to add 3 to 4 feet at least to our total height of the wall. So thus allowing 3 foot, for example, our range is from 3 to 4 foot, and we are taking 3 foot as a frost penetration. So thus allowing 3 foot for the frost penetration to the bottom of the footing in front of the wall, the overall height of the wall will be the height of the bank, which is 15 foot 6 inches, which is in a foot comes out to be 15.5 foot, plus 3, that is your, what we can say, frost penetration, and it totally comes out to be 18.5 foot. For being on safe side, you can, you know, approximate it into 19 foot, but as the problem says, it says you can take 18.5 foot. Okay, the thing is that तव्हांजी जेका रेंज हूंदी आहे फ्रॉस्ट पेनिट्रेशन जी, उहा 3 to 4 फीट हूंदी आहे. तव्हांखे अगरि ACI कोड या कुझु ॿिया कोड्स आहिनि, उते हिननि छा कयो, उते हिननि 5 फुट बि खई आहे, हिननि जेका रेंज आहे उहा वधाए छॾी आहे, 3 to 7 फुट करे छॾी आहे. छो त किथे किथे सॉइल कंडीशंस तमामु घणी स्मूथ हूंदी आहे. जीअं तव्हांखे मां मिसाल ॾियां हिकिड़ो, कि तव्हांजी जेका जिथे कोहेसिव सॉइल हूंदी आहे, तव्हांजी जिथे कोहेसिव सॉइल, तव्हांखे कोहेसिव सॉइल रिटेन करणी हूंदी आहे, त उते 3 to 4 फीट जी गाइडलाइंस जेको कमु कोन ईंदी आहे. एज़ पर कोड इट्स ओके, बट समटाइम्स यू नो द गाइडलाइन डज़ंट मैच द एक्चुअल फील्ड कंडीशंस. सो उते जेको तव्हांजो जेको यूरो कोड आहे, उते हिननि जेको रेंज वधाए छॾी आहे, दैट इज़ 3 to 7 फुट. सो तव्हां जेको इन्हनि जे विच में बि खणी सघो था. But I would suggest that whenever you are in the field or whenever you are doing some practical work, try to, you know, take the average of it. Means 3 to 7 foot जो जेको average हूंदो आहे, that is your 5, right? You can take 5, or if you are taking this guideline as per ACI code, which I just taught you in the slides, you can take the average of 3 to 4 foot, that is 3.5 foot, maybe 4 foot. It all depends. Better to take average, not the minimum or not the maximum. Okay. But here in this problem, we 3 G. 3 to 7 बे कोड में मतलब खणी सघो था. Your Euro code. As I've told you, the modification has been done to any very code. So right now, the most updated one is Euro code. So Euro code में जो retaining wall के डिजाइन करण जो चैप्टर है, उनमें जो frost penetration जो हाइट कढी आहे, जो रेंज कढी आहे, that is 3 to 7 foot. Okay, पर तव्हांजो एवरेज खणी सघो था 5 foot. You can take 5 foot. It's totally okay. Okay. But again, condition depend कंदी आहे. अगर तव्हांजी सफ़ा की सिल्टी सॉइल आहे, सफ़ा हिकिड़ो सफ़ा स्लिपरी सॉइल हुजे, उते पोइ तव्हां वरी मैक्सिमम खणो 7 फुट. छो तव्हांजी जेका अगरि में छा चइबो आहे, उनखे लोड वधी वेंदो, त ज़ाहिर आहे तव्हांजी जेका सॉइल आहे उहो पेनिट्रेट वधीक थींदी. छो त कोहेसिव सॉइल तमामु घणी स्लिपरी हूंदियूं आहिनि, ऐं कोहेसिव सॉइल में अगरि त पाणी अगरि थी थो वञे, किथां खां निकाली थी वञे या पाणी अची थो वञे, त उहो अञा सॉफ्ट थी वञे, जेको तमामु घणो what we can say सही न आहे. That is why. Okay. So, which is why now if we are talking about soil, let me tell you something that about the world tallest building, that is your Burj Khalifa.
So at one point, what happens that Burj Khalifa is a very tall building. So they decided at the very first stage that they are gonna go for the pile foundation. But at the very first stage, if you can go through the analysis process or analysis stage of the Burj Khalifa, they decided that they are gonna take they are gonna take the height of the pile foundation up to one of the height of the Burj Khalifa. That is, the height of Burj Khalifa is 838 foot. Okay, so they decided that they are gonna go this much height below the ground in order to dig the pile foundation. But when they dig deep, means when they dig that much deep into the soil, they analyze the soil. That say still the soil is quite soft, means quite soft आहे ऐं जेको UAE आहे दुबई जेका जेके एरियाज़ आहिनि उहे आहिनि त रेगिस्तान, लेकिन उहे समुंड खां लॻनि था ऐं तव्हां अगरि तमामु घणा हेठि वेंदा न त उते पाणी जो फ्लो आहे तमामु घणो, जेका सॉइल आहे उहा तमामु घणी सॉफ्ट आहे, छो पाणी छो समुंड वेझो आहे त एतिरी हाइट ते उन्हनि खे पाणी जी जेका हिकिड़ो छा चइबो परमेबिलिटी चइजे या छा चइबो हिकिड़ो छा चइबो फ्लो आहे पाणी इन शॉर्ट न उतां खां हाँ पानी परकुलेट थे तो यस परकुलेशन पानी जी जगह परकुलेशन थी दिया होते. So they decided that they have to still go for dig deep. Then they decided they are gonna dig the pile foundation that is 1.5 times of the height of Burj Khalifa. So the foundation of the Burj Khalifa is 1.5 times below. Means even हिनखां मथे Burj Khalifa जी total height आहे उनजी foundation उनखां 1.5 times हेठि आहे. Because at that particular point they got the soil which is quite hard enough that they can sustain the total load of Burj Khalifa, and the pile foundation which is used in a Burj Khalifa is a bearing cum friction pile, that is bearing cum friction pile. Okay, now what does that mean? That is that pile can transfer the load with the help of the bearing capacity of the soil also, and with the friction of the soil कि जेको फ्रिक्शन सॉइल ऐं पाइल फाउंडेशन जो जेको कॉन्क्रीट आहे उनजे विच में जेको आहे उतां खां थोरो घणो लोड ट्रांसफर थींदो आहे, प्लस में जिथे हू बॉटम टच करे थी जीअं हार्ड स्ट्राटा ते उते हुनजी बेरिंग कैपेसिटी सुठी आहे, उतां खां बि जेको आहे बुर्ज खलीफा जो लोड ट्रांसफर थींदो आहे. So this is the thing. So I'm taking this thing into consideration because I just want to tell you that soil's nature is quite different. Okay. Who is making its mic unmute? Can your mic unmute? 105 था mic unmute करो बेटा. So yeah. So we have the total height of the wall, which is 15.5 foot, plus then we have the 3 foot of the frost penetration, and then the total height of the wall that comes out to be 18.5 foot. Now that is our edge. That is our edge. Just a second. Now that is our edge now. Now in our second term of the guideline, then we have to go for the thickness of the stem. Okay, then we have to go for this one, that is this thing. Okay, this is our now right now we have just been make a what we can say preliminary design of a retaining wall. That let's suppose our retaining wall is going to gonna be designed as a rectangular stem, but no, it's not a case. Our retaining wall is going to go in this particular shape. It's a stem. Okay, एक tapered stem जो हूंदो आहे उन तरीक़े सां. Now we have to decide the thickness of the stem कि हुनजी हितां खां केतिरी हाइट हुजणु खपे, सॉरी थिकनेस हुजणु खपे, ऐं हितां खां वठी हेसिताईं जी केतिरी थिकनेस हुजणु खपे. Okay, so that is our second guideline over here. So as per the guidelines, the thickness of the stem at the bottom of the wall may be estimated in between the range of 0.08 to 0.1 of the height of the wall. Okay? Sorry. So let's reveal the answer. Acha. Okay. I think let me check. Okay. Is it visible now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So yeah, in our second step, we have to go for the thickness of the stem. Now, as per the guidelines,
The thickness of the stem at the bottom of the wall may be estimated in between of 0.08 to 0.1 of the height of the wall. Okay. Now this is our range. We have to take the thickness of the stem at the bottom. We should in between of 0.08 to 0.1. Now let's assuming that that is we are assuming that the lowest range of this particular thing, that is 0.08. I would suggest just go for its its average. Try to go for whenever you are having a range. It's a professional advice to you guys, that whenever you are in the field and whenever you have a choice to take between the range, that you have this range, you have to go for this one. I would suggest you just go for the average one. Okay, always take average one. That's it's safe, because वो safety में achieve India में हिकु सेफ्टी अची वेंदी आहे. अगरि सेफ्टी न बि अचे थी, फॉर एग्ज़ाम्पल न तव्हां उनजो चेक कंदा आहियो उन डिज़ाइन खे, या ऑनवर्ड्स तव्हां उनजा स्टेप्स चेक कंदा आहियो. अगरि उन सेफ्टी न बि अचे थी त एटलीस्ट तव्हां जस्ट 5 या 10 मिंट जी कैलकुलेशन्स खां अवे हूंदा आहियो उनखे सेफ्टी में आणण लाइ. अगरि उहो सेफ नथी थिए त जस्ट माइन्यूट चेंजिस करणी हुजनि ऐं उहो सेफ थी वेंदी आहे. So better to, whenever you are getting the range, whether it is in the guidelines or the ACI code, whether you have a range in the, and you're choosing a value for any particular structural element, always take an average. Okay, so yeah, so let's, in this problem we are assuming that 0.08 the thickness of the stem should be 0.08 of the height of the wall. So the thickness of the stem at the bottom of the wall would be what? That is 18.5 foot. It is our h, that is the total height of our wall from the bottom to the top, multiplying with 0.08, that is its range, which comes out to be 1.48 foot. Now that is the thickness of the wall, which is we are converting in we are taking it as 1.482, that is 1.5 foot. 1.48 को था because practical 1.48 इनके रखण जेको आहे ॾुखियो थी थो वञे. So we are just taking it as approximately to 1.5 foot, and 1.5 foot I believe is equal to I think maybe 12 and 18 inch I believe. So its bottom thickness of the wall comes out to be 18 inch. Okay, means we are taking that our retaining wall is of a tapoid section like this one, and we have a base over this one. Okay, so the total height of my retaining wall comes out to be 18.5 foot, and its base from here to here comes out to be 18 inch right now. Okay, we haven't yet and also in our guidelines, if you go from the guidelines, the maximum base, maximum thickness from the top we have to take 12 inches, means 1 foot, which is preferable. Okay, now going towards our third what we can say guideline of for the retaining wall, that is length of the base. That base that is this one, hinji jeka total length केतिरी हुजण खपे. So as per the guidelines, for the preliminary estimates, the base length can be taken in range of 0.4 to 0.67 of the wall height. Assuming an average of 0.53 of the wall height, the length of the base will be given by this value. Now here in this particular step, the problems have taken the average of this range. Okay, 0.4 to 0.67 जो average है वो 0.53 है, and according to our guideline, the length of the base should be of average of the wall height जो बताया है 18.5 foot. So 0.53, that is our range, then multiplying with 18.5 foot, that is the total height of our wall, which comes out to be 9.81 foot, and we are taking it at approximately 10 foot. Now 10 foot is our total base, total length of the base, which is this one. Okay, the total length is the foot. Okay, so the foot retaining wall की base अची वई. Now we have to go कि असां जेको toe आहे, मीन्स ही जेको असांजो toe आहे in front of the retaining wall, हू केतिरो अॻियां हुजणु खपे, हू केतिरो हुजणु खपे. पोइ हुनजे अकॉर्डिंग पाण ॾिसंदासीं कि असांजो जेको बैक वारो जेको असांजो बेस आहे उहो पोइ केतिरो हुजणु खपे. ठीकु आहे. सो अगेन उनजे लाइ असां वटि कुझु गाइडलाइंस आहिनि. दैट इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ द बेस इन फ्रंट ऑफ द स्टेम वेरीज बिटवीन द रेंज बिटवीन 1.6 to 1.8 as per the guidelines of the height of the wall.
इहो असांजो प्रोजेक्शन आहे जीअं पाण चयो टो असांजी जेका रेंज आहे in between इन जे हुजणु खपे okay so assuming that 1.6 of the edge now we are taking the lower what we can say the category of this range that is sorry not lower but the higher category of this range that is 1/6 which comes out to be 1/6 of h so the projection of the base in front of the stem will be of 1.6 of 18.5 foot which comes out to be 3.08 foot now let's say हाँ तव्हां हिनखे ॿिनि तरीक़नि सां करे सघो था या तव्हां हिनजी जेको आहे 3.1 फुट वठो या हिनखे अञा वधाए छॾियो सो इन दिस प्रॉब्लम इट इज़ टेकिंग एज 3 फुट ओ सॉरी 3.25 फुट 3.08 फुट इज़ कन्वर्टिंग इनटू 3.25 फुट एंड अगर तव्हां हिनखे इंचिस में करणु चाहो था फुट ऐं इंच में सो इट इज़ कन्वर्टिंग इनटू 3 फुट एंड 3 इंचिस ओके 3 फुट एंड 3 इंचिस मीन्स इन शॉर्ट तव्हांजो जेको retaining wall आहे हुनजो जेको तव्हां डायमेंशन्स सेट कया आहिनि फ्रॉम द बेस टू द बॉटम एंड फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम हू छा आहिनि तव्हांजी जेका टोटल जस्ट अ सेकेंड टोटल तव्हांजी जेका हाइट आहे that comes out to be 18.5 foot जेका तव्हांजी हितां खां वठी हेसिताईं जेको बेस पाण खणंदा आहियूं उहो 12 इंच प्रेफरेबल आहे मोस्टली माण्हू उहो ई खणंदा आहिनि असांजो जेको बेस जेको असांजो आयो आहे दैट इज़ योर 18 इंचिस ऐं जेको असांजो हितां खां वठी हेसिताईं जेको लेंथ आई आहे उहा असांजी आई आहे 10 फुट ओके एंड अगेन जेको असांजो प्रोजेक्शन आहे दैट इज़ इन फ्रंट ऑफ द वॉल दैट इज़ 3 foot and 3 inch okay ही असांजो जेको फ्रंट में प्रोजेक्शन आहे हाणे अगरि असांजो टोटल जेका असांजी जेका व्हाट वी कैन से 10 फुट जी अगरि तव्हांजी बेस आहे जंहिं मां तव्हांजो 3 फुट 3 इंच तव्हांजो हितां खां वठी हेसिताईं जो डिस्टेंस आहे प्लस में 1.5 फुट अव्हांजो हितां खां वठी हेसिताईं जो त रिमेनिंग जेको तव्हांजा बचनि था उहो तव्हांजो हीअर पोर्शन हूंदो दैट इज़ योर बेक ऑफ द वॉल सो यू कैन ईज़िली कैलकुलेट फ्रॉम द जस्ट मेकिंग द सबस्ट्रैक्शन फ्रॉम द टोटल length of the wall okay I told you guys that why we are quite concerned about the toe and not in the back because इहा जेका तव्हांजी toe आहे इहा ई आहे जेका तव्हांखे बैलेंसिंग मूवमेंट प्रोवाइड करे थी अगरि तव्हांजी जेका रिटेनिंग वॉल आहे उहा स्लाइडिंग ऐं ओवर टर्निंग में स्लिप न करे त तव्हां जेको आहे कंसिडरेशन टो खे ॾींदा आहियो ओके so that is why we are always concerned about the toe in front of the what we can say retaining wall so this is length of the base now our fourth guideline which is actually the last one from the design point of view that is as per the guideline there is thickness of the base now as per the guidelines the thickness of the base is estimated same as the thickness of the stem at its bottom so whatever the thickness of the what we can say our base is from here that same thickness we take from here to here also okay so now since the thickness of the stem at the bottom has to be estimated as 1 foot and 6 inches therefore same thickness of 1 foot and 6 inches is taking for the thickness of the base I told you same as top of the stem तव्हां जेको आहे बेस जेको तव्हां थिकनेस जेको तव्हां बेस जी अज्यूम कंदा आहियो उहा प्रिफरेबल 12 इंच हूंदी आहे लेकिन अगरि तव्हांजी कैलकुलेशन में बेस जी जेका थिकनेस आहे उहा वधीक थी अचे 12 इंच खां त तव्हां सॉरी स्टेम जी जेका बॉटम थिकनेस आहे उहा वधीक थी अचे 12 इंच खां त तव्हां सेम जेका थिकनेस आहे उहो बेस लाइ बि रखंदा आहियो अगरि असांजी जेका इहा स्टेम जी जेका थिकनेस आहे उहा वधीक न अचे आहे 12 इंच खां घटि अचे आहे मीन्स 9 इंच अचे आहे 8 इंच अचे आहे पोइ पाण हिते जेको बेस जी जेका थिकनेस आहे उहा 12 इंच रखूं आहे अकॉर्डिंग टू द कोड छो त मिनिमम तव्हां जेको आहे 12 इंच रखंदा आहियो एटलीस्ट 1 फुट त हुजे 1 फुट त हुजे उनखां घटि वठंदा त ऑफकोर्स एज़ आई टोल्ड यू कि इनमें शेयर्स जा प्रॉब्लम थी वेंदा आहिनि इनमें वन वे शेयर जो प्रॉब्लम थी सघे थो हितां खां क्रैक बि थी सघे थो या डायरेक्ट पंचिंग शेयर जो प्रॉब्लम बि में क्रिएट थी सघे थो ओके so thus the height of the stem will be so the thickness of the what we can say of the base comes out to be 1 foot and 6 inches that is 18 inches now तव्हांजी जेका टोटल सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु जेका वॉल आहे मीन्स वॉल में जेको बैकफिल खे एक्चुअली सपोर्ट करे पई उनजी जेका हाइट आहे उहा हाणे केतिरी ईंदी दैट इज़ दिस वन इफ़ यू हैव अ
retaining wall over here, and then you have a base of retaining wall over here. then जो from the top to the bottom जेको अवां जो total जेका height आहे उहा 18.5 फुट आहे ऐं अवां जी जेका 1 फुट ऐं 6 इंच जी बेस जी हाइट आहे त तव्हांजी जेका सिर्फ़ु स्टेम जेको मेन आहे तव्हांजो जेको लॻे पई रिटेनिंग वॉल ते हुनजी जेका टोटल हाइट आहे उहा अची वेंदी 7 फुट ओके उहा ई ॻाल्हि चवणी कई आहे कि जस्ट द हाइट ऑफ द स्टेम ओनली दिस पोर्शन हिनजी जेका टोटल जेका हाइट तव्हांजी मिलंदी तव्हांखे उहा मिलंदी 18.5 फुट माइनस 1.5 फुट दैट इज़ 17 foot okay so the final trial dimension of the retaining wall are shown in the figure now see it is saying that it is final trial dimension now this is actually our trial dimension which comes out to be this one now we have to check this trial dimension for overturning and sliding if they are safe against overturning and sliding it means our trial dimensions are safe and we can easily go for its construction on the site but if it does not fail then you have to check make some necessary changes so right now we have our trial dimensions over here that is our top of the wall is 1 foot our bottom of the wall is 1 foot and 6 inches our frost dimension frost depth that is our frost line or frost level which is of 3 foot okay then we have a total length of the thickness which is 10 foot thickness of the base is again taken out as 1 foot and 6 inches and total height from the top to the bottom is 18 foot and 6 inches okay now these dimensions we have to check whether it is safe against overturning and sliding or not for that as I've told you we have to check for its analysis that is your overturning and sliding so you have to repeat all steps which we studied in our analysis purpose okay so in our first step we actually determine the dimensions of the retaining wall now in our second step we have to repeat our analysis steps which is calculate the coefficient of active soil pressure Ca by using the relationship this one now we are calculating our active soil pressure we are not calculating our passive soil pressure because in the problem it says you have to ignore the passive pressure you have to ignore the passive soil resistance that is why we are only calculating active soil pressure जो फार्मूला जेको आहे 1 minus sin phi over 1 plus sin phi now तव्हांखे ख़बर आहे phi जेको angle of intersection आहे which is in the problem is given that is 35 degrees so you are simply just putting the values into the formula and your active coefficient of the active soil pressure comes out to be 0.21 which is gonna use in our later steps now in our third step we have to calculate the total horizontal active soil pressure okay but and your formula जेको आहे पाण खे ख़बर आहे that is HA is equals to CAWH square over 2 in which your CA is active coefficient which is 0.21 your W is a unit weight of the soil which is given in the problem that is 110 lb per foot cube and H is the total height of the wall which we already calculated from the guidelines that is 18.5 foot now you have to use all these things into the problem so 0.21 multiplied by 110 then 18.5 over square over 2 so its value comes out to be 5101.24 pound per foot that is your total active soil pressure okay now in our step 4 you have to calculate the overturning moment that is MO by using the relationship of this thing okay now you have to calculate the overturning moment मतलब आहे कि जेको soil आहे उहो तव्हांजे वॉल खे केतिरी मूवमेंट ॾिए पियो जंहिंजे करे उहो ओवरटर्न थियण जे चांसिस में आहे ओके सो you have to use a formula that is HA multiplied by H by 3 I have already told you guys that why this H by 3 is come into this formula because our soil pressure is of rectangular direction so in rectangular direction the main point where the movement X is at the height of H over 3 so active soil pressure is 1101.24 pound and our H is 18.5 you just have to put this value into this formula so that comes out to be 1101.24 multiplying with 18.5 over 3 okay and it comes out to be 31,457.65 pound foot per foot
So that is our overturning moment, that is MO. Means हेतिरी moment खां अवां जो जेको backfill आहे तव्हांजी wall खे overturn करण जी कोशिश करे पियो. In our next step, you have to go for its balancing moment. कि छा तव्हांजी wall में कितनी तव्हांजी wall कितनी moment create करे पई. So calculating the balancing moment. Now I have told you guys that in order to calculate the balancing moment, you have to divide these all what we can say retaining wall into small sections. Okay. So in this way, our retaining wall, we are dividing into sections. That is from line rectangular portion में divide कर दिया. Then you have your base, rectangular portion again divide कर दिया. and triangle portion में divide किया हुआ. ही हमारा जो stem है इतना खाता है is a rectangular portion में divide किया हुआ. And then you have the backfill. जो simple एक what we can rectangular तरीको ठाए पई rectangular way ठाए पई. So it is your W4. Now you have to first calculate the weight or the force of this each section, and then you have to multiply its lever arm or the moment arm in order to calculate the movement of each section, and then you have to add all these movements in order to get the balancing moment. So let's calculate W1. Now W1 is of the base. This is this is our base whose length is given, that is 10 foot, and whose height is given, that is 1 foot and 6 inches, and we know that this base is of the construction of concrete. So the simple the force calculate in pound per foot, which will be 10 multiplied by 1.5 foot multiplied by 150, which is unit weight of your concrete, and times the force that is 2250 pound per foot. Now you have to calculate movement and distance distance toe because as I've told you, toe is the main what we can say focal point in which our balancing movement is generating. Okay, now this is our lever arm. Lever arm जो base जो है हिंजो जो total जो point 10 foot है तो हिंजो जो lever arm है वो भी कुछ center लग दो, that is your 5 foot. तो simple जो distance जो है toe माचियो वो जो 5 foot. So moment is force multiplied by distance. So 2250 multiplied by 5, which comes out to be 11,250 pound foot per foot. That is your moment. Now again we have W2. Now W2, as if you can see from here, is simply a triangular portion over here. If you can see from here, it's a simple triangular portion. So तव्हांखे सभिनी खां पहिरीं इनजी फोर्स करणी आहे ऐं फोर्स करण लाइ ख़बर आहे जो एरिया करणो पवंदो ऐं ट्राइंगल जो जेको एरिया उहो आहे हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस इनटू लेंथ. So this is your half. Now how we can calculate the base? That is ही टोटल जेका बेस आहे तव्हां खां हेसि ताईं, that is 1 foot and 5 inches. सिंपल तव्हां जो ही अगरि 1 foot आहे त सिंपल ही जो नंढड़ो सो पोर्शन आहे उहो 5 inches आहे. So 5, then multiplying with the 17 because the height of the stem from here to here is 17 foot. So multiplying with the 17, again multiplying with the 150 because this is stem and this is concrete. So 150, and our total force comes out to be 637.5. Again you have to calculate the moment arm from this toe. So from here to here is the height, is the length of 3 foot 3 inch. And again this small portion is 0.5 inches. A triangular the whole third part, that is 0.5 divided by 3 until. So we have this one, that is 3.25 foot plus 1 by 3 of 0.5. So your total moment arm from the toe comes out to be 3.417. And again we are multiplying with this moment arm and this force. The total moment comes out to be 2178.34 pound foot per foot. Again we have W3, which is of the stem, which is of a rectangular portion. So again 1 multiplied by 17, which is the total height of the stem, again multiplying with 150. So the total force comes out to be 2550. Again we have to go for the lever arm from the toe. So from here to here is 3.25 foot. Again this is your 0.5, this small portion 0.5, and we have to take it half, so 0.5 again. So you have 3.25.
again 0.5 of this small triangle base, and then half of this 1 foot, which is again 0.5. So total moment arm comes out to be 4.25. Again we are multiplying with the force, so our total moment comes out to be 10,837.5 pound-foot per foot. Then you have W4, that is this one. You have W4, the weight of the weight or the moment due to the backfill. So sorry, we have what we can say total height. Now we have to calculate from here till here. ताकि backfill उस टाइम calculate करना जिस टाइम amount जो back of the base आहे from here to here. ही जो टाइम portion है ताकि ठीक ये पूरा है टाइम ताकि सिर्फ इस टाइम जो length calculate करनी होती है. So total टाइम खबर 10 फुट है. उन 10 फुट में 3 फुट 3 इंच ना गया और 1 फुट 6 इंच ताकि गया. Remaining जो टाइम बच्चों हुए जो 5.25 फुट. So you have 5.25 foot. Again then जो total backfill है उनकी जगह height बाय तमाम हेस ताईं करना, not the total height तमाम तेज ताईं करना जिस ताईं तमाम जो आहे चाचा चबान के base जो retaining the portion वो. So you have what we can say 17 is the height and multiplying with 110 because the what we can say the total weight of the soil is given to us, which is 110. So asanjo jeko total हुआ 9,000 पर. You have calculated for the lever arm जेको बिल्कुल जे सेंटर ते होंदी. So 3.25 फुट इतना वरी 5 फुट इतना करी हेस्ता जो पोर्शन ऐं half जेको आहे इतना घटी हेस्ता जो पोर्शन, which is half of 5.25. Total time जो liver arm from the toe जो आएगा हुआ आएगा 7.375. Okay, and again you have to calculate the liver arm multiplying with the load or the force, which there was a total balancing moment daily, that is 72,404.06. Now you have got all the balancing moment of individual sections. So ताकि पूरे retaining wall जी balancing moment खपे तो तव्हां simple छा कंदा इन सभिनि खे add करे छॾंदा. And जो total जगह balancing moment तव्हां जगह आई आहे उहा आई आहे 96,669.90 pound foot per foot. And similarly जेके तव्हां total force कढिया आहिनि उनजो जेको total जेको R आयो आहे या kind of total load आयो आहे उहो आहे 15,255 pound per foot. So तव्हांखे इन calculations मां तव्हांखे टोटल लोड मिली वियो जेको रिटेनिंग वॉल जो ग्रेविटी लोड जेको वर्टिकली हेठि लॻे पियो, प्लस में तव्हांखे टोटल मोमेंट मिली वियो. हाणे तव्हांखे जेको स्टेप 6 ते मूव करिणो आहे, दैट इज़ चेक द सेफ्टी ऑफ द वॉल अगेंस्ट ओवरटर्निंग. नाउ एज पर द गाइडलाइंस एज वी नो दैट रिटेनिंग वॉल विल बी सेफ अगेंस्ट ओवरटर्निंग इफ द सेफ्टी फैक्टर इज ग्रेटर देन 2. ॿ खां मथे हूंदो तॾहिं ई हू जेको आहे सेफ आहे, अगर न तव्हांखे रिकैलकुलेट करणी पवंदी आहे शइ. सो ओवरटर्निंग खे चेक करण लाइ जेको सेफ्टी फैक्टर जेको फार्मूला हुआ दैट इज़ बैलेंसिंग मूवमेंट अपॉन ओवरटर्निंग मूवमेंट. सो वी गॉट द बैलेंसिंग मूवमेंट दैट इज़ 96,669.90 डिवाइडेड बाय टोटल ओवरटर्निंग मूवमेंट जेको पाण खे मिली हुई हू मिली हुई 31,457.65, जंहिंजो असांजो जेको फैक्टर आयो आहे उहो आयो आहे 3.07. Now since the safety factor is greater than 2, okay, is greater than 2, hence the wall is safe against overturning. असांजी जेका wall आहे उहो overturning जे against safe आहे बिल्कुलु. Okay, means असां जेके dimensions जेके कढिया आहिनि उहो overturning खां safe आहिनि, उहो बिल्कुलु overturning खे satisfy कनि पिया, उनजी conditions खे satisfy कनि पिया. means असांजो जेको retaining wall आहे हू एटलीस्ट overturning में फेल कोन थींदो, उहो हितां safe आहे बिल्कुलु. हाणे असांखे पंहिंजे उन सेम retaining wall खे चेक करिणो आहे अगेंस्ट स्लाइडिंग के छा हू स्लाइडिंग जे अगेंस्ट सेफ आहे या न. Now as per guideline the retaining wall will be safe against sliding if the safety factor is greater than 1.5. हालांकि सेफ्टी फैक्टर असांखे 2 खां मथे खणणो आहे, लेकिन तव्हांखे मूं इहो ॿुधायो हुयो कि अगरि तव्हां उन कंडीशन में जिथे तव्हां पैसिव प्रेशर खे इग्नोर था करो, पैसिव प्रेशर खे माइंड में नथा रखो, उते तव्हां आराम सां जेको 1.5 जो सेफ्टी फैक्टर खणी सघो था. इहो मूं तव्हांखे एनालिसिस वारे पोर्शन में ॿुधाए छॾियो हुयो. Okay, when the passive resistance HP is neglected, it is also saying, because in our problem it is saying that you have to neglect this passive pressure. So for this
सेफ्टी फैक्टर जो फार्मूलो इन सूरत में छा थी वेंदो F/HA पहिरीं हिते हूंदो हो HB पर हाणे पैसिव के जो है HP सॉरी पैसिव के पाण जो इग्नोर था कयूं त ही जेको फार्मूलो कोन पाण खणंदासीं इट्स सिंपली F/HA जिथे F जो तव्हांजो फ्रिक्शन जो है which is equals to mu R. Mu is your internal friction between the concrete and the soil, and R is your total reaction या जिन्हें पाण चऊं total vertical force. So according to the problem, we have our mu which comes out to be 0.5. Then we have our R which is 15,255 जो पाण just यहाँ R कढियो आहे. And then we have HA which is 5,101.24 जो असांखे सेकंड स्टेप में मिली वियो. हाणे असांखे इहो सॼो यूटिलाइज़ करिणो आहे प्रॉब्लम या फॉर्मूले में. So F is equals to mu R, that is 0.5 multiplied by 15,255 जंहिंमें तव्हांजो जेको F आहे उहो निकितो आहे 7,627.5. सेफ्टी फैक्टर जो फॉर्मूलो छा आहे F/H A. So that is your F, that is 7,627.5, and this is your what we can say A HA which is 5,101.24. जिन जो असांजो जेको सेफ्टी फैक्टर आयो आहे उहो 1.49 आयो आहे, जस्ट घटि थी वियो आहे 1.5 खां, which means that the wall is not safe against sliding. असांजी जेका वॉल आहे उहो ओवरटर्निंग में त सेफ थी वेली, लेकिन असां जेके डायमेंशन सिलेक्ट कया उहो अञा स्लाइडिंग में पास कोन पिया थियनि, असांजी जेको आहे हिते पासिंग कोन पई थिए. And the resistance provided does not have an adequate safety against sliding. जेको तव्हांजो retaining wall ठाहियो आहे उहो स्लाइडिंग अगेंस्ट को बेरो कोन थो ॾे. That is why thus a key should be provided to develop a passive pressure large enough to resist the excessive force that cause sliding. इन खे तव्हांखे हिते हाणे हिकिड़ी की प्रोवाइड करणी पवंदी जेको एतिरे हद ताईं एतिरो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे, पैसिव रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे, ताकि तव्हांजो जेको what we can say retaining wall आहे उहा जेका आहे स्लाइडिंग ते फेल न थिए. असां डायमेंशन्स न मूव करे सघूं था, डायमेंशन्स खे बि असां थोरो घटि वधि करे सघूं था, लेकिन तव्हां ॾिसो हिते जेको चेंज आहे फैक्टर ऑफ सेफ्टी आहे 1.49 आहे, हिन खां थोरो ई घटि आहे. इन खे बहितर आहे मां हुते की प्रोवाइड करे छॾे त हुन सां छा आहे जेको 1.49 जो फैक्टर आहे उहो जल्दी कवर थी वेंदो 1.5 या 1.5 खां मथे अची वेंदो, पैसिव रेजिस्टेंस में वधी वेंदी. इन शॉर्ट the dimensions which we have decided for our retaining wall जेको असां गाइडलाइंस फॉलो कई त सेफ थी वेंदी, लेकिन स्लाइडिंग ते उहो थोरो फेल थी वियो, जंहिंजे करे हाणे असांखे की खे डिज़ाइन करणो पवंदो. ओके, that way our problem just finished. Okay, now if you guys have any question, please ask, raise your hand. If you guys have any question, की जो डिजाइन की थी हाँ, की जी डिज़ाइन उहो ई त तव्हांखे चवां, की जी डिज़ाइन जी गाइडलाइंस जेके नदीम हुसैन पयूं आहिनि ऐं उहो ई मां तव्हांखे असाइनमेंट में ॾींदुसि. सो दैट इज़ वाई गो फॉर दैट नदीम हुसैन. सिंपल स्टेप्स आहिनि, अहिड़ो को वॾो मसइलो कोन्हे, लेकिन इहा शइ मां तव्हांखे ॾियणु चाहियां थो जाके तव्हां सही सम्झी सघो. गाइडलाइंस आहिनि सिंपल नदीम हुसैन में. Any other question, please ask. सर सिंपल डिजाइन में सिर्फ असांखे मतलब डायमेंशंस कैलकुलेट करणी हूंदियूं आहिनि, माना जनरल डिजाइन एनालिसिस में डिफरेंस छा आहे सर थोरो हाँ, ॾिसो छा हूंदो कि जी 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 एनालिसिस सिंपल इहो ई आहे कि हिकिड़ी शइ तव्हांजी ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड आहे जंहिंखे कुझु साल गुज़री विया आहिनि ऐं तव्हांखे डपु आहे कि छा आया ही मुंहिंजो फर्दर लोड सस्टेन करे सघे थी न, उन जे लाइ तव्हां एनालिसिस न वेंदा आहियो, जंहिंजा स्टेप्स तव्हांखे मूं जस्ट ॿुधाया कि तव्हां कहिड़े तरीक़े सां ओवर टर्निंग बैलेंसिंग मूवमेंट कढंदा आहियो. डिज़ाइन में छा थींदो आहे, तव्हां सिंपल में डिज़ाइन कंदा आहियो ऐं वरी तव्हां उनखे उन ओवर टर्निंग स्लाइडिंग में वरी चेक कंदा आहियो. छो उहो न्यूली कंस्ट्रक्टेड हूंदो आहे त तव्हांखे चेक उन टाइम ई करिणो हूंदो आहे कि छा इहो मुंहिंजो ओवर टर्निंग स्लाइडिंग ते मूव करे सघे थी या न, सेफ आहे, आई कैन गो फॉर द कंस्ट्रक्शन. एनालिसिस में छा आहे कि तव्हांजी कंस्ट्रक्शन वॉल खे रिटर्निंग वॉल खे 12 साल 15 साल 20 साल थी विया आहिनि ऐं तव्हांजी जेके इंजीनियरिंग स्ट्रिंग्स आहिनि, तव्हांखे लॻे थो कि यार 12 साल 20 साल थी विया आहिनि, छा अञा बि मां हिनखे छॾां, थोरो एनालाइज़ करे वठां, ईअं न कि मां एनालाइज़ न करां ऐं कल परीं जेको मुंहिंजी ओवर टर्निंग या मुंहिंजी रिटर्निंग वॉल फेल थी वञे. त तव्हां हुनजी एनालाइसिस वरी कंदा न
त तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी कि अञा बि में ओतिरो मयार आहे कि ही अञा बि हली वेंदी। अगरि उते तव्हां ॾिसो पिया कि मुंहिंजी सेफ्टी घटि वधि आहे त उते तव्हांजा मेजरमेंट्स में मुंहिंजा सेफ्टी मयर्स वठी सघो था। ऐं सेफ्टी मयर्स जाम कुझु आहिनि। तव्हां रिटेनिंग वॉल जी हाइट वधाए सघो था, तव्हां जेको आहे बेस जो थिकनेस वधाए सघो था, या बेस जी जेको आहे तव्हां लेंथ वधाए सघो था। इहे पोइ वरी जेके आहिनि ऑन साइट जेके पाण सेफ्टी मयर्स वठंदा आहिनि उहे आहिनि। एनालिसिस जो मक़सदु इहो हूंदो आहे कि ॾिसणो हूंदो आहे कि छा ही सेफ आहे या न। ऐं डिज़ाइन जो मक़सदु इहो हूंदो आहे कि तव्हांखे एक्चुअल डायमेंशन्स ॾियणा आहिनि कि हिन डायमेंशन्स में हेतिरो मुंहिंजो थिकनेस हुजे, हेतिरी मुंहिंजी हाइट हुजे, त ईज़िली मुंहिंजो जेको रिटेनिंग वॉल आहे, को बि स्ट्रक्चर आहे, उहो ईज़िली मुंहिंजे रिटेन्ड मटीरियल खे खणी वेंदो हुयो। Got it? Raise your hand if you have another question, please. Okay, so in this way we have just completed our retaining wall, and in our next lecture we will discuss other topics. So far we have done column, shear wall, slabs, retaining wall, and I want you guys to have a look. I will share the slides by today, inshallah. I will share the slides of the retaining wall because our retaining wall is completed now, so I will share the slides with you today. Just a second, I think raise hand करो, very down to you. चलो ठीक है। जी 44। आई थिंक कुछ सवाल पूछना था 44। सर मिड द रिटर्निंग वर्क का क्या कोर्स है इसमें? I will let you know. जी for the mid I will let you know. For the mid I will let you know. न रिटर्निंग वॉल ताईं जाम वधीक पोर्शन थी न तव्हां कवर कोन करे सघंदा। असल में छा ऑनलाइन क्लासिस आहिनि तो मां तव्हांखे थोरो शायदि तकड़ में पढ़ायां पियो, लेकिन डोंट यू वरी अबाउट द मिड। आई विल लेट यू नो। मिड में एक्सक्लूडेड टॉपिक्स हूंदा, ठीकु आहे। बट हूंदा प्रॉब्लम्स, सो एज़ एम टेलिंग यू कि तव्हांखे प्रॉब्लम्स जी वधीक प्रैक्टिस करणी आहे। जेके डिज़ाइन्स ताईं एनालिसिस जा जेके आहिनि उहे तव्हांखे थोरो वधीक प्रैक्टिस करणी आहे। So I was telling you that now up to now we have done the retaining wall. So go through all the problems, because in the main assignment I don't know कंहिंखे मां कहिड़ो ॾेई छॾियां। पोइ कंहिंखे की डिज़ाइन ॾेई सघां थो, कंहिंखे फ्लैट स्लैब या फ्लैट इहो डिज़ाइन ॾेई सघां थो, कंहिंखे मां शेयर वॉल जो ॾेई सघां थो। सो जस्ट गो थ्रू द प्रॉब्लम्स एंड ऑफ कोर्स जेके नदीम हुसैन छो त छा नदीम हुसैन जा बुक्स जा प्रॉब्लम पाण सॼा कोन था कवर कराए सघूं न, पाण लिमिटेड कराए सघूं था। त लिमिटेड मूं तव्हांखे कराया आहिनि। सॼा प्रॉब्लम कराईंदा पोइ कोर्स कॾहिं कवर थींदो ई कोन, छो त हर डिज़ाइन जे प्रॉब्लम जा पंहिंजा हिकिड़ा रफ एंड टफ सिनेरियोस हूंदा आहिनि न, त उनजे लाइ पोइ अलॻि शयूं ॾिसणियूं पवंदियूं आहिनि। त इहे शयूं अगरि कवर करणु वञे पोइ कोर्स करे ज़िंदगी में कवर कोन थियणु, तमामु तमामु वॾा जा प्रॉब्लम्स हूंदा आहिनि। सो जेके मूंखे लॻनि था कि हिकिड़ो तव्हांजे फील्ड पर्पज़ लाइ जेके मोस्ट केसिस में यूज़ थींदा आहिनि, जेको आम सां डिज़ाइन थी वेंदा आहिनि ऐं जेके मोस्ट ऑफ टाइम फील्ड वर्क में ॾिसंदा आहियो, मां तव्हांखे उहे करायां पियो। नदीम हुसैन में अञा तव्हांखे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम मिलंदा, जेके हेवी स्ट्रक्चर्स या जेके हेवी हाईराइज बिल्डिंग जा जेके अचनि था, जेके में कॉम्प्लेक्सिटी वधी हूंदियूं आहिनि, उहो उनमें तव्हांखे मिलंदा। उहो अगरि पंहिंजे कमु करण ते वेठा बि पोइ त ई कोर्स ई कवर कोन थींदो। इन करे मां तव्हांखे जेको आहे हिकिड़ो स्टेप बाय स्टेप सेखारियां थो वञा पियो। गाइडलाइंस तव्हांखे आउं पाण प्रोवाइड कंदुमि। नदीम हुसैन में पयूं आहिनि, तव्हां गो थ्रू कजो ऐं स्लो एंड गिल्ली जेको तव्हां कजो। ओके CR, can you send me the absentees please? Yes sir. Absentees मोकिलिजो। absentees मोकिलिजो पुटु।